Всім привіт! З вами знову Коха, і я сьогодні продовжую проходити Hogwarts Legacy. Всіх ласкаво прошу на мій канал, приємного перегляду, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, а також ділитися моїми стрімами. Так, а я минулого разу виконував якесь завдання. Логічно, так? Да? Я хотів пройти в цю частину печери, пошукати щось тут цікаве. О, який здоровий. Ого, то скільки ж їх тут буде. Never knew spiders could make such a mess. Rebellion. Bit dramatic, isn't it? Так, ну, все, з усіма павучками впорався. Давайте тепер подивлюся, що тут є цікавого. Якщо щось є. А що він? Паутину цю не спалює? Мабуть, ні. Rebellion. Так, ну, в цій частині вже все. Що в нас далі там? Expelliarmus. Arresto momentum. Confringo. Так. Depulso. О, нарешті. Incendio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Чувак дрифтує. Заглючив. Він далі там дрифтує? Все, завис. Потеряли ми хлопця. Ех. А, о, він телепортнувся сюди. Нормас.
Так, ну добре, ходім тоді вже по завданню. Тут наче все знайшов, що було цікавого. Привіт, Боді. Ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. У мене справи добре, нічого не міняється. Ого! Оце аж перекинувся. Ух, ото блискавка. For a moment there I thought that'd never end. Ну, я ж кажу, як завжди кажу, тобто стабільність – це добре, Боді. Головне, щоб нічого поганого не було. А якщо все добре, то це добре. Incendio. Красива паутина горить. Revelio. Я вже тільки жодного разу так не робив, не підпалював паутину, але думаю, воно в житті б теж так горіло би, прикольно. Hold on. Don't give up yet. Revelio. В реликвии скрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика. Необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. А це ж ці три чарівника, яких спалили, здається, що в фільмі показано було. Чи спалили, чи що там з ними. The relic. Look. А, чи це вона і є, ця реліквія? Revelio. Це одна з реліквій дарів смерті, здається, якщо не помиляюсь. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Revelio. А там ще багато всього світиться. Як туди пробратись? Опаче. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight.
Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply moaned with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we need to do this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Accio! Revelio! Never wanted to keep all this from Ominous. He just... Так, а що це? А, я ж тут був, здається. And I did want to worry him all over again. Чому знову там заклали, блін, прохід, якщо я там уже бував? Дивно. Accio! Opening all of these is tempting. Revelio! Accio! We're here for a reason. I'd say От там паучки. This room is taller than it looks. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Так, а як повернутися в Філкфорд? Летіти нельзя. Пішки тільки йти. I know a Merlin trial when I see one. Not sure what I did to deserve that. Так, а що тут за завдання буде? А, знову ті каміння, які я не зрозумів, що з ними робити. А, в мене ще й сладкої мільви нема. Чи мальви.
Here. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous. It'd only upset her. Revelio. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Ого. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Pity, not quite. You won't stop me. I've been fighting since before you were. Rather up. They're closing in! I will have you. Got them. They'll retreat. We'll make them retreat. Та йо-моє, скільки їх тут буде. Why don't you come up here? Get away! Stay back! Keep out the way! There's nowhere to go. Keep out the door free! Uncle, to the right! Protego. They're closing in! You always had a luck. You'll not win here. Spadщina, be careful! We've got them. Stop provoking them! Ніфіга сі, він заборонене закляття What have you done? примінив. Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Думаю, це неправильно було. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts.
Але ви бачили, як дядя підійшов, коротше? Він цей. Revelio. Він явно досвідчений маг. Жартую. Це була не магія, це були баги. What was he thinking? Aloha, Mora. What do we have here? A demiguise. Revelio. О, демімаска, чи які там. Так, а чо я не можу час, коротше, перемотати. Ну ок, підійду пізніше. За нею. Мабуть, це через завдання треба здати завдання, мабуть, а потім ще раз сюди прийти. Revelio. Якщо не забуду. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Так, завдання завершено. Давайте знову сюди збігаю, як і хотів. Mine now, demiguise. Revelio. Так, ще десь тут скринька є, мабуть, Revelio. от, в тому будиночку схована. Ну, ось на горі ще щось є. Accio. Як тут дістатись? Revelio. Прикольний такий будиночок.
Не зрозуміло, то лі тут хтось живе, то лі це якась лавка, знаєте, там он барна стійка, чи то може просто кухня така. Revelio. Хтось в цьому будиночку полюбляє квідич. Багато від цей речей від квідича. Так, давайте подивимось завдання. Ну, мабуть, все ж таки треба поспілкуватися з Себастьяном. А потім піду по головному завданню. Off on another adventure, are we? Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Так, ну тепер, значить, точно по головному завданню, тому що поки він там нам сову пришле, нам треба чимось зайнятися. О, треба виручай кімнату, щоб переробити оці речі. Може тут щось буде цікаво з них випаде. О, дивіться, аж три якихось рубашки
Чи ночнушки. Dick thinks you should be proud of all the potions you... Так, давайте, що тут цікавого. О, це вже краще за ті, що в мене є. Але мої, ті, що були, виглядали прикольніше. О, ці ще краще, але в мене рівень не підходить. У мене виходить 29, а мені треба 30 рівень. Ну, добре, хай будуть ці. Окуляри немає кращих. Капелюх кращий. Тільки він якийсь, знаєте, трішечки жіночий, чесно кажучи. Спочатку подумав, що як у ковбоя, але якийсь він незрозумілий цей капелюх. Так. О, і піжама є краще. Так, а де тут мій магазинчик? Ага, оце він, здається, якраз поруч з телепортом мій магазинчик. What are you up to now? Угу. It is wonderful to see you back here. Oh, perhaps today you have something you'd like Penny to sell for you? До речі, заради цікавості, ось я залишив собі річ, яка буде кращою на наступному рівні, я її зможу одягнути. Вона коштує зараз 220. Penny wishes you safe and wondrous travels. Давайте я збігаю в інший магазинчик і порівняю, скільки вона там коштує. Так, чисто для цікавості. Revelio. Це завис. Ну, буває. Так, щось я не можу знайти магазинчик. А ось він.
Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. А тут 200. Да, бачите, все ж таки круто мати свій магазинчик. Хоч і на 20, але дорожче. А ця штука, здається, 99 коштувала по мене. Ну, давайте я вже тут продам, не буду бігти заради цих 9 монет. Не знаю, як карбованців. Але я оцю річ хочу змінити. Десь якась тут шарфик. Шарфик, да? Ну, здається, він краще, цей шарфик. Давайте його візьму. Хоч він і не цей, не легендарний, він незвичайний. Ну, нічого. Так, давайте завдання. В тіні шахти. Куди мені потрібно? Давайте сюди, а там пішки дійду. Або на метлі. Revelio. Сестрица, ты уже давненько нам не писала. Как дела в министерстве? Мы не перестаем думать о тебе и надеяться, что у тебя все хорошо. Думаю, ты обрадуешься, узнав, что мы примирились с твоим решением стать мракоборцем. Даже несмотря на опасность этой профессии, у тебя своя жизнь и свой путь. Ты стоишь на страже мира волшебников, и я горжусь тем, что ты моя сестра. Вот тебе занятная новость. В железнодорожном туннеле неподалеку от города поселился тролль. Бедолага скоро на себе узнает, как быстро ездят поезда. С нетерпением жду ответа. Эдди Черстолох. Чорт-сполох. Да, якийсь чорт-сполох. Черта спалахнув, типа. О, тут скрізь записки. Черт-сполох и значок. Записки бывшего мракоборца Елены Черт-сполох. Вот уже не думала, что в отставке будет так скучно. Меня, безусловно, радует свободное время, но я скучаю по работе. И мне хочется снова гоняться за преступниками. Конечно, тоска по всей этой суматохе может показаться неправильной. Но представьте, вы гоняетесь за украинским железнобрюхом, це дракон, по Магловскому городу. И потом накладываете забвение на всех, кто вас видел. Разве это не захватывает? Или, например, вы помешали темному волшебнику с армией китайской жующей капусты захватить министерство. И для этого вам понадобилась лишь корзинка прыгучих луковиц. Когда министерство наконец обнародует все мои дела, соседи будут смотреть на меня иначе. Они будут говорить что-то вроде: неужели пожилая мадам Черт-сполох и впрямь поймала такого-то негодяя? А пока я лишь могу намекать, чтобы не видать никаких тайн. Чтобы не выдать никаких тайн. Было бы неловко, если бы мои бывшие коллеги пришли, чтобы упрятать меня в Азкабан. Что ж, пора глянуть, как дела в саду. Колокольчики в этом году все никак не идут в рост. Привіт, компоушер. Ласкаво, прошу на мій канал. Приємного перегляду.
Так. Це мадам чорт сполох. Це я в мракоборця фігачу цей записки і всяке золото збираю. Чорт сполох и значок. Записки бывшего мракоборца Елены Черт сполох. Меня все терзают мысли о работе. Я всегда могла обосновать свои решения перед Везенгамотом, когда было нужно. Такая необходимость возникала нечасто, да и дело это было неприятное. Как бы я ни была уверена в своей правоте, вопреки всеобщему заблуждению, министерство не всесильно. Когда я сдала свой значок, у меня оставалось еще несколько незакрытых дел. Даже будь у меня больше времени, сомневаюсь, что смогла бы их раскрыть. Однако, если бы появилась возможность вернуться к любому из них и исправить свои ошибки, я немедля принялась бы за работу. В моей работе единственный способ избежать угрызений совести – это всегда быть готовой исправить ошибку. Тем более собственную. Боюсь, что порой мы лишь приумножаем несправедливость в благом праве добиться правосудия. Несправедливость. Ну да, все верно прочитал. Я переживаю, что тоже могла допустить подобную оплошность. Может и зря все это, хотя вряд ли. Ах да, ухаживать за садом явно не мое. Пора искать новое увлечение. Черт сполох и значок. Записки бывшего мракоборца Елены Черт сполох. Теперь у меня предостаточно времени для размышлений о заслугах на трудовом поприще. Я как раз думала о том, уравновешивают ли наши правильные поступки те ошибки, что мы совершаем. Всегда ли нам удавалось поймать преступника? Нет, бывало ли, что мы ловили не того? Вполне вероятно. Допустим ли такой риск, когда речь идет о благополучии целого мира волшебников? Хотелось бы верить. Хотя у какой-нибудь ошибочно осужденной ведьмы, сидящей в Азкабане, иное мнение на сей счет. На ее месте я бы наверняка рассуждала по-другому. Признаюсь, я несколько растеряна. Мне никак не разгадать эту загадку. Старость не радость. Появляется уйма времени размышлять о былом, но нет никакой возможности что-либо изменить. А мои колокольчики засохли. Увы. Так, все. Саня одразу уснув. Приємних сновидінь комповшеру. Я радий старатись читати. Так, а колокольчики все ж ростуть і ростуть у неї. А вона, казалось, засохла. Aloha Mora. Revelio. Пляшки якісь розкидані. А навіщо тут замок стояв? Щось нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. А, чи може тут іще одна кімната? Ні. Тю. А навіщо там замок, якщо там нічого нема? Якось дуже дивно.
I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Accio! Так, а ми, здається, тут були вже чи ні? Чи просто схожа місцина? There they are up ahead. I'll let you lead. We're close to a breakthrough. I can feel it. Угу, там якась загадка. No one enters this mine. Та ні, наче не були тут. Ranrock's loyalists are out for blood. Over here. Ну, в принципі, я йому казав, що по стелсу проберемося, але одразу і передумав. Just you wait till I'm on solid ground. Тому що так подумав, що по стелсу ходити це не весело. Let's get this over with. There you are. Ooh, this shouldn't take long. I won't rest until you're dead. There's nothing but that. An utterly pitiful display. No, that's a better Incendio. Accio. Rather unwise coming back this way. Easily diverted. Levioso. Revelio. Так, ну, перебив. Нормас. Ну, краще, ніж по стелсу, скажіть. А то б це десь зараз прокрадався. І все таке. Що це за труба? От скрізь такі труби є, а для чого вони, хто його знає. Revelio. Так, там попереду скринька. Ну, і ніякої загадки, в принципі. Нічого цікавого. Навіть оці повороти, мені здається, одні й ті самі в оцих печерах. Revelio. Трішечки наліво, трішечки направо, все, бац. І ти вже на місці. Якихось шмоток непотрібних назбирав. Ну, в смислі, я їх то продам.
вони потрібні. This is going well. We make a good team. We do at that. А, я не можу тут літати. Хотів злетіти на низ. Добре, що я не пригнув, як завжди, а то ж я Revelio. люблю спригнути, а потім на мітлу сідати. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. Grapple. I'll get you. I shall avenge your death. Best the likes of me. You won't get all good. Better. Блін. This is almost too easy. Ох, оце молнія, коли він викликає молнію. Оце, мабуть, саме красиве і саме прикольне. Як там, темна магія саме прикольна. Чи темна, чи древня? Древня, здається. Тобто стара магія якась. Incendio. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Так, Саш, це сюжетна лінія з шахтою. Revelio. Допоміжні, які я міг виконати, я всі виконав. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Так, все, здається, тут більш нічого нема, треба йти вперед. А, оця саме місія надовго. Ну, зараз подивимось, в принципі. Це ж прикольно, коли надовго і є що проходити. Головне, щоб було цікаво, знаєш. А то може бути надовго, але не цікаво. We're making quick progress. А, це я повернувся. Це тобто можна було тут... Паучок помер. Це можна було так, типа, обійти їх. По стелсу, типа. Ну... Я легкого шляху не шукаю. Я спочатку їх перебив, а потім уже знайшов, як пройти по стелсу. Ну, все одно прикольно, що гра дає цей вибір. Тобто можна було без жодної бійки прокрастися отам, ну якщо б я знайшов з першого разу той прохід. For better or for worse, we're in. Думаю, тут можна якась було б. Someone's here. I won't rest. This mine looks like a tomb. It was Say, closed їм after хана. accidents were reported. Now I see why. Incendio. Revelio. Чи вони там далі ходять? А там щось знизу є. Цікаво, я туди спущусь чи ні? Ну, мітлу тут нельзя, якщо що.
don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Revelio. Afraid to fight. Let's get this over with. Protego. There. Cover up wide. Too many. They definitely think there's something here they want. Єдине, що не подобається, що вони ще й розмовляють під час бійки. Не встигаєш, блін, це читати. Revelio. Тобі треба зосередитись на тому, як їх завалити. А вони, блін, ще й розмовляють. Ага, так мені туди і потрібно, да? Тоді я сходю сюди. Incendio. Revelio. А тут дійсно в цій грі багато пауків. Це дійсно люди, у яких арахнофобія. Ото спочатку для них і питали, типа, що відключити пауків, якщо ви боїтеся. Так, і десь під низом є скринька. Не знаю, як туди попасти. Ну добре, ходімо далі. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the softest eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Revelio. А він все? Він сюди не прийде? Бувай, друже. Він зараз телепортанеться, як завжди. А, ну я ж казав. Та, блін, відійди. Revelio. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Нормально, так і можна собі щось і зламати. Якщо так з'їжджати в бочки. Revelio. That bridge has seen better days. А він що за мною плаває? Там вже порожній цей сундучок, я все забрав. Incendio. Revelio. Так, Reparo.
Ого, а що на ньому акцентували? Я думав, щось буде жорстке, а він... Нічого, короче, особливого. Revelio. Тут гобліни. Померші. Це їх павуки за це завалили. Цих гоблінів. Чи чому вони тут розкидані виходить? Я більше не можу рябіновий отвар взяти. У мене його занадто багато. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Lumos. Incendio. Revelio. Так, здається, якісь окуляри там знайшов, але я їх не можу поки що вдягнути, здається. Коротше, так розумію, в цій печері нічого цікавого не знайшов. Так, виконав якісь задачки. Победите темних волшебників ще залишилося. Багатенько. 35. Победите топіроєк. Це цих жаб, коротше. Ще 5 залишилось, і тут іще буде скількись треба. Победите гоблінів. От якраз гоблінів я і виконав. Всіх побідив гоблінів. Ну, скільки тут давалося, потрібно. Інферналів треба ще одного перемогти. І тут іще відкриється. Коротше, ще багатенько, але ось паучков трішечки. Блін, потім ще відкриється. Так. Тут 15. Виповніть дуельні уловки. Що за дуельні уловки, не знаю. Щось тут знайшов. Ага, ось якось. Декоративні підставки з орнаментом. Статую якось знайшов. Так, тут кращого нема нічого. Тут теж нічого кращого не знайшов. Шляп теж немає. Коротше, як завжди, збираю всілякий мотлох, який мені навіть і не потрібен. Все, взагалі нічого нема, що можна було одягнути. Хоча противники вище рівнем тут, а речі, які знаходжу, гірші. Так не чесно.
А, хоча це ні. Revelio. Цей не вищий рівнем. Цей був слабенький паучок. Ого, скільки там орків купа. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Oh, this day's gone on too long. I know it. Enjoy suffering, do you? You call that? Seems your heart isn't in this at all. I will make you. Potato! Rather up why he's coming back this way. You won't move the cow. Why have you not run away? Why can't I hit you? I won't bet. Potato! We're almost. Reparo. I will make you. Ой-ой-ой, не те в мене стояло. Accio. Incendio. Нарешті з третього разу я там спалив, що хотів. Potato! Get away. We're not finished yet. It's almost... Щось відбулось цікаве, але що я не зрозумів. А, вони ще з пауками б'ються. Прикольно. You're making this too easy. Accio. Incendio. Too slow. Ой, чувак, Себастьян, я вибачаюсь. Я теж хотів стати Себастьяном, але не вийшло. Але я намагався Себастьяна включити. You almost had a lucky shot. Let's get this over with. Is that it? Hit it all. Це, блін. Better. As if you could best the likes of me. Leviosa. It's almost too easy. Leviosa. Call Та, that блін. spellcasting. Incendio. Don't do that again, I beg you. Certainly cleared the room. You're not a bad chap. For a Slytherin. For a Ravenclaw, О. you certainly have a lot to learn. В текстури провалилася ця. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Accio. Revelio. То клик паучка провалився в текстури. Accio. Wingardium Leviosa. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Incendio. Revelio. Так, а їх дві, не три. А, вон третя, все. А я, блін, шукаю третю.
These rooms must be connected somehow. Wasn't expecting that. Revelio. Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза. Пустой взгляд. Пустой, потому что он уже не испытывал боли. Но. А еще помню, как меня захлестнула эйфория. Когда боль рассеялась, и потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. What do you have there? Revelio. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Ага, це ми сюди будемо Revelio. потім проходити, да? Окей. Де Себастьян? А, я вже почав хвилювати, що я його потеряв. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Ну, не сильно, то і довга печера, It has to fit. як мені здалося. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. Так, а що наступне у нас за завдання? А наступних у мене завдань, здається, немає, да? Так, тут іще щось.
Ага. Яйце. А, це тільки відкрилося. Це пройшов. Так. Треба знову виручай кімнату. I hope Professor Fitzgerald is I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spintwitches as soon as you can. О, знову на мьотлах літати. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Так, це з директрисою треба поспілкуватись. Ну, давайте спочатку допоміжне обновлення для мітли. А потім уже поспілкуємось з директором. Хоча, може, у нас нам хтось іще дасть якесь завдання після цього, як ми поспілкуємось. Чи, тобто, виконаємо завдання з мьотлами. Так, де мій магазинчик? It is wonderful to see you back here. Oh, perhaps today you have something you'd like Penny to sell for you? Так, а сюди треба... А, у мене ще 30-го рівня немає. Penny wishes you safe and wondrous travels. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Ого, 4000. Та це обдирательство за оновлення мітли. You'll be thrilled with that broom, I promise you. А, це тільки я придбав оновлення мітли і все, а завдання він не дасть, на жаль, да? You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our все ж таки next meeting. Все ж таки він дав мені завдання. Так, давайте подивимось, куди це треба переміститись. Ого. Ого, тут іще, дивіться, я не знав, що тут іще такий кусок карти. Я оце доходив, виходить,
до сюди і думав, що це кінець карти. Так, ну давайте я тоді переміщусь от сюди, можливо, переміститися. Далі я, виходить, полечу. Цікаво, а то там завдання ще якісь будуть. Так, я не туди полетів. Ну, я маю на увазі в той місцевості. Добре, Саш. Але мені ще треба буде на пошту сходити. Так, а я туди не можу полетіти. Тобто тут мені не дозволяє. Це, мабуть, я після якогось завдання зможу туди пройти. Скоріше за все, після завдання. Давайте тоді головне завдання візьму, а потім колись туди пройду. Так, давайте, що в мене тут... До директриси треба, так? Поговорите с портретом профессора Ньюов Фицджеральда, который находится в зале картографії. Ага. Ну, да, мені треба в Хогвартс. Але куди мені ближче тут переміститись? До речі, ще отут світилось якесь колись завдання. Да, ось воно. Давайте я сюди переміщусь і збігаю сюди. Подивлюсь, що там. За допоміжне завдання, бо я його колись помітив і забув, що можна зайти його взяти. Так, але треба зробити магію. Отак от. Revelio. Їм не холодно без шапок на дворі ходити. Взагалі молоді офігела. Жартую. Так, а куди? Куди мені? Мені що, туди заходити? До речі, а що це за будиночок? Я його не в фільмах не пам'ятаю. Він так осторонь від цього, від Хогвартса. Чесно, може він і був в фільмах, але я його не пам'ятаю. Тут весла, лодки якісь. Revelio. Черное озеро. Черное озеро или Великое озеро. Действующий директор
предпочитает первый вариант. Представляет собой обширный запас пресной воды к югу от замка. Темные глубины озера являются домом для водяного народа, гриндилов и других волшебных тварей, обитающих в воде, включая гигантского кальмара, удивительно дружелюбного головоногого моллюска, любящего полакомиться тостами. Revelio. Ну... We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Ну, тут нам іще насипались швиденько нові завдання. Ну, я так і зрозумів, що це причал тут для лодок. Але все одно я його з фільму не пам'ятаю. Incendio. Revelio. Але я тут всякі шняги для цього знаходжу. Лодочний сарай. Ну, логічно. Але дивіться, яке в нього оброблення красиве, як він зроблений із дерева цей лодочний сарай. Я не знаю, мені здається, тут би б царі то не в такій красоті живуть, як тут. I'd sink like a stone. Going for a swim? Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people. Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we duelled in the Crossed Wands Club. Yes, of course. Good to see you again. And you. You seem quite interested in mer people. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the mer people should have one too. I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. How has wizard kind fallen short in its treatment of mer people? Well, we've consistently deigned mer people as being beneath us despite the many similarities between our cultures. One can hardly blame them for declining being status by the ministry years ago. Who are we to classify those of such beauty and intelligence? What do you imagine a liaison to the mer people would do? Oh, so many things. I want to know everything I can about them. After I've mastered swimming, I'd perfect my mermish, of course, and I'd share with them anything they wanted to know about wizard kind. My hope is that by understanding each other better, both of our societies could grow. What is it about the mer people that interests you so much? I can't begin to tell you how brilliant they are. I mean, rumour is that tales about them have infiltrated even the Muggle world. The oldest known mer people, sirens, come from Greece. And of course Scotland has Selkies and Ireland is home to Merrows. I could go on for ages about them. Their glorious underwater communities, domestication of sea life, their art and music. It's a travesty how little is understood about them. Well, I can swim and could help you if you'd like. You'd really do that?
Oh, thank you. Thank you, thank you. The last thing I want is for them to think I'd shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. I can't wait to hear about what you find. One day soon I'll see for myself. I just know it. Ну що, погнали попірнаємо. Revelio. Ні, не хоче він. Я б, чесно кажучи, в водовороту такий би не Look at this пірнав би. place. Did the mer people really leave Nerida an artifact? Revelio. Так, метелики це якась тут Incendio. загадка з ними буде. Мені здається, їх до дверей треба тут буде донести. Ну да, в принципі. Так воно і є. Не складно. Now then, I'll need you to come with me. Now for the rest of you. Lumos. Lumos. Наче водяний народ, а загадки такі самі, як і у людей, чи в інших там. Nerida will be happy about this. Revelio. Оце і все? Мені здалося, що тут іще десь водоворот був. Але виходить, зря тільки плив. Ну ладно. Це капець, зима на дворі. І отак от ниряти. Нормас. I've always said that travel broadens the mind. Your gift from the mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Я ставлю себе подарок. Нормально. Мені от цікаво, якщо тут відігрувати злого постійно, знаєте, там подарок собі, оце. Я вже не перший раз таке читаю, що типу, можна вибрати або собі залишити, або віддати. Тобто, як до нього там ставлення було б, мінялось би б чи ні? Then I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the ministry. Should I hand deliver it or send by owl? Thank you again so much. You may have just helped improve relations between wizard kind and mer people for decades to come. I can't wait to study this. Так, ще одне допоміжне завдання виконав, хоча ішов за головним завданням. Виконав допоміжне.
Тепер, я так розумію, теж треба далі продовжувати допоміжне завдання ще. Там в мене прийшло. Думаю, можна і їх виконати. Тут цікавого, в принципі, нічого нема. Revelio. Нічого, коротше, тут не сховали розробники. А, да, все, а я, бачите, я сюди і приходив, я просто не зрозумів, що тут сходи. Ну ладно, що поробиш. Revelio. Тут знову нічого не сховали. Revelio. О, якісь ці повітряні ці змії, чи як їх назвати. Reparo. Accio. Revelio. О, тут уже десь дзинькає. Я, до речі, в цій частині замку ще жодного разу не був. Хоча це можна так назвати подвір'я замку. Aloha Mora. Шарфік знайшов. Так, давайте подивлюся, що там в мене по завданню. По завданням. Так, давайте в заборонений ліс. Зустрінемось з Поппі. Revelio. Капець, це вона сама сюди прийшла і стоїть мене там десь жде. Чекає. Не стрьомно їй, бідолашній. Самой блукати по забороненому лісі. I can do this. I can do this. They will want to help.
Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fun. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran? That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. Так, ну, в принципі, можна так сказати, завдання наполовину пройдене. Воно, можна так сказати, відкладене. Значить, можна приступати до іншого завдання. Привіт-привіт, Ярослав. Ласкаво прошу на мій канал, приємного перегляду. Я би ПЛА до себе не кликав. Мені такі гості не потрібні.
Так, і тут виповнив. Ага, ну тут в Хогвартсі все. Нарешті в Хогвартсі я всі ці знайшов, що сховані. Руководство. Залишилось в Хогсміті трішечки знайти. І в високогорному регіоні. Я так розумію, дуже багато треба знайти. Та йо-моє, що ж ще тут не знайшов? Це все? Здається, все. Угу. А тут знову треба в виручай кімнату переміститись. Ні, не реагую. Мені що, треба бросати стрімчик і бігти, ховатись, по-твоєму? Тоді взагалі не варто стріми запускати, тому що ці тривоги, я не знаю, по разів 20 на день. Так, а тепер треба з цією поспілкуватися. А вона в Хогсміті. Біля Хогсміту. Я думаю, нам краще у Хогсміт переміститись буде швидше. І вийти за межі його. Я сховався під стол. Зійде так. How nice to see you, my young friend. Забори скрізь поламані. Це капець. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hog's Head. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Слухай, я вважаю, якщо так суждено, то хоч ти в підвал ховайся, вона тебе і там достане. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Так, треба з кимось тут поспілкуватись. Аж з 3 людьми. Ну, давайте, хто тут у нас ближче.
Revelio. Три метлы. Нынешний владелец заведения является Сирона Райан. Но говорят, что 3 метлам столько же лет, сколько самому Хогсмеду. Это давнее место сбора жителей деревни и студентов Хогвартса, которые хотят насладиться сливочным пивом или огненным виски. Нічого себе, студенти огненне виски хлібають. Гарно живуть. Щоб я в роки, коли я був студентом, пив віскі якесь. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. А чому? Чому не бухать? Не знаю, це ж так цікаво. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Так, а все одно, бачите, в ігрі подається, написано, що там можна школярі чи, ну да, школярі тут бухають пиво сливочне, сливове, а ще й віскі огняне. Тому це тут в пределах розумного, я так розумію, в ігрі це розповідати. Сліпоту викликає? Оце ти розсмішив, чесно кажучи. Йо-моє. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. З пригоди сліпоти у мене поганий зір ще, здається, з 5 класу або, може, чуть старше. І на той час я взагалі алкоголь не пив. Тому це про сліпоту, це ти реально пожартував, мабуть. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger.
Та да, Бодь, може жартували в школі, ну це зір через алкоголь, я не знаю, що печінка страдає, тобто всі внутрішні органи, желудок може страдати, а зір до алкоголю, я думаю, не при чому тут. Так, миссис Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Вам муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Revelio. Ну, я думаю, ми не будемо як сказати, сперечатись з тим, що це серйозно чи не серйозно. Але, знаєш, люди різні. І деяким, хоч кажи, хоч не кажи, вони будуть пити, щоб ти їм не розповів. Як пити, так курити, так і займатися іншими негарними речами, скажімо так, некорисними. Ось. А дехто сам повинен дійти до того і зрозуміти, чи їм варто приймати алкогольні напої, чи щось інше. Тому тут уже, як не кажи, це діло кожного. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Ви тільки не подумайте, що я тут закликаю там всіх приймати алкогольні напої. Я завжди був проти цього, тому це рішення кожної людини. Якщо ви, не ви там, хтось, якщо і почав пити, то краще пити щось якісне. Не пийте оці рево, всяку біліберду, коротше, від неї ще гірше, чим краще взяти якесь дороге, гарне пиво, наприклад. Тобто, а не пити якийсь шмурдяк там. Це я тільки за це. Або якісь інші напої, тільки щоб вони були якісні. І не зловживати цим. Тобто, якщо ви вже почали. А якщо ще не починали, то і не треба. Ось так ось. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it.
It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. Але просто я прочитав одне тут в цій грі, а ти мені почав рекомендувати, щоб я не пив. Я вже доросла людина і сам знаю, коли мені можна випити, а коли нельзя. І що саме випити. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Так, і ще з кимось поспілкуватись тут треба. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Revelio. Hello there. Не планував бухати, ну і добре. Все вірно, Бодь. Все вірно. Саму якісну, там, я не знаю, не буду рекомендувати, це вибір кожного, але бери таку, знаєш, щоб гарна була, щоб ти її взяв в руку і всі думали, оце Бодя шикує, живе на широку ногу. А не то, що ти там взяв якусь там пшеничну чекушечку, і всі думали, оце, блін, чувак взагалі, коротше, спився до ручки. Вибачте за такі поради, але ж ми тут якби жартуємо на стрімах, тому тут нічого такого, я думаю, я не нарекомендував. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Якась нецікава місія, якогось детектива відіграємо. Знайти, розпросити, блін, таке собі. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help.
Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friend. Now to find Natty. О, тут немає свічок біля цього моста? Здається, немає. Це значить не він. Я не знаю, де той місточок знайти взагалі. Revelio. Aloha Mora. Revelio. Так, оце, блін, тут взагалі будівлі заплутані. Скільки поверхів різних. Все по-різному. О! Демімаску знайшов. Revelio. Дуже дивна кімната. Навіщо тут цей балкончик такий? Не знаю навіть. Так, а можу я перемотати час на вечір? Чи знову через завдання не можу? Ні, знову не можу. А я забуду. Забуду, де знаходиться ця демімаска, мабуть. Ну нічого, ще раз прошарюсь по цим будиночкам. І тут літала десь сторінка з книжки. Revelio. Але я її тепер не бачу, коротше, де вона тут літає. А, вона. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Блін, тепер повертатись. Оце облом. До речі, бачите, тут вже наряджено все для нового року. А ще хотів сказати, зверніть увагу, що ці будиночки всі, по-перше, різні, по-друге, вони, жодний з них не рівний. Тобто, бачите, у них якісь стінки всі трішечки криві. Ну, прикольно зроблено. Цей Хогсміт, чи як його, ну да, Хогсміт. Жодний з будинка, тобто немає ровної стіни. Natty must be around here somewhere. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. If it thinks it's got half a car. Lumos. Так, десь на причалі метелик треба шукати буде. Так, але це вже потім. Я зараз по завданню піду.
Да, тут тільки гроші у цих сундучках. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Так, ну шукаю Наті. Footprints led to this room. There must be another way forward. Revelio. Якщо знайду. Accio. A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio. Ого, які ці діжки з цим, мабуть, з якимось елітним напоєм. I'd better be sure I'm not seen. I ought to pay that pretty little shop. Using that girl as bait. It's coming for her. Revelio. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Шикарна така, знаєте, шикарно убрана кімната. Wouldn't last a week. You see if you can last even. Show yourself. Expulso! Ой, я не те натиснув випадково. Protego. Та йомаю. Might want to look up. Death from above! Arresto Of inspiration. Confringo. I'm embarrassed for you. Quite conductive, aren't we? Ух ти, блін. Не встиг. This has become personal. Revelio. О, там ще на горі є хтось. Arresto momentum. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Так, окрім сундучка, на жаль, нічого нема. Ну нічого. А що там за прохід, цікаво? А, це просто прохід. Коротше, можна було тут прокрастись, виходить.
А, ну і толку, що я прокрався. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us what's going on with that friend of hers. Tell me to say nothing. Incendio will deal with her when he arrives. At least your bolts are Hogwarts don't go down easy. Might want to look up. Prodigal, well done. Expelliarmus, Incendio, give it back. Ого, ці мощні типи, блін. Dodged an attack. Capulso. Take out. What are your thoughts on Incendio? Expulso. Prodigal. Incendio. Death from above. Look at me. Stop. I don't have a plan. Prodigal. Incendio. Afraid of a little magic. Bolt charge. О, у мене геймпад розряджений, нічого собі. Я ж наче його заряджав. О, а де другий дівся? Коли я його встиг завалити. Чи він цей з переляку втік? Так, ну проходити мені то туди. Я це зрозумів, але я ще тут, здається, знизу не скрізь побував. Не все зібрав. Да, дивіться, які диванчики багаті. Непогано живуть ці, хто вони там, браконьєри чи хто. Ты мил мне, словно Авгурей, чья песня предвестница дождя. Я с каждым днем люблю сильней, пленил ты верностью меня. На своем сердце чары чую, оков прошу я не снимай. Ведь в нашу встречу роковую я навсегда попала в рай. Дульчибелла Филберт, ё-моё. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Таке ім'я Дульчибелла. Цікаво, воно дійсно існує, це ім'я? Чи це так чисто для гри видумали? Так, там скрізь побував, коротше, скрізь все зібрав. Лут ніде не залишив. Давайте я перед цими дверима якраз зберігаюсь і закінчую свій стрім. Бо вже і геймпад розрядився, і час підходить. А завтра буду продовжувати з цього місця. Так, давайте перегляну, що тут, як завжди, мені понапихали цих знаків питання. Ну да, знаків оклику, а не питання. Знаків оклику. Хочуть, щоб я звернув увагу на те, що я тут назбирав. Що мені, блін, і не дуже цікаво, то, скажімо так. Ну, назбирав та й назбирав. Але знаки питання муляють. Не знаю, може це тільки мене в іграх вони роздражають, чесно кажучи, ці знаки оклику. Ще раз вибачаюсь, переплутав знаки оклику. Так, а чому там стоїть замочок? Тому що 30-й рівень треба, да? Мабуть, так.
Так, це ще не від... А тут ігра, походу, баганула. Знак оклику не вибирається. Чи убралася? Так, ладно, друзі. Дякую всім за перегляд. Всім гарного вечора. Раз, два, три. Всім гарного вечора. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і ділитися моїми стрімами. Також прошу, будь ласка, переходьте по посиланню в описі в телеграм-канал. Там можете придбати диски на іграх. Сьогодні новенька викладка була по PlayStation 4. Завтра буде викладка по Xbox One. Може когось щось зацікавить. Так, всім пока.